Okay, we are live. So good morning. आज हामी डक्कर सिक्दैछौँ। डक्कर हिजोभन्दा पनि धेरै दिन सिकेको थियो। त्यो प्रोक्रास्टिनेसन गर्दा गर्दा अहिलेसम्म त भ्याइसक्नु पर्ने हो। मैले राम्ररी सिक्नै पर्ने छ क्या यो डक्कर इमेजेस। एकछिन है, मजाले सिकौँ। डक्कर how to start डक्कर। अलि मेसी भयो क्या मेरो डेस्क। करेन्टली क्यामेरा चाहिँ मैले खोलिनँ किनकि there's no point in showing camera because it's an only stage stream होइन। तर मैले स्ट्रिम धेरै गरिसकेँ होला अहिलेसम्म। You're probably mixing them up. Yeah, Docker. Open Docker. Okay. So to start Docker, we have to open the Docker desktop app. Yes, on Windows with the starting level. Yes, but Docker engine. Okay, so that is the only way. किनकि टर्मिनल किन छ त? Docker देख्छु you start most common Docker engine चाहिँ WSL sudo apt update Docker on hello world. You can install I am install Docker inside your Linux, for example. Anything I have Ubuntu. Let's say I don't have WSL, then if you run other limited more. Okay, so opening Docker app is the only way in simple terms. Yes, is how you start Docker. So त्यहाँ किन धेरै डिपमा जानु पर्यो क्या होइन, जे हुन्छ त्यही जाऊँ न। सो डक्कर स्टार्ट पनि हुन्छ होला होपफुली। आई थिङ्क मेरो आवाज आइरहने छ होला स्ट्रिम। ओके, सो अहिलेको चाहिँ आज बिदा छ, आज स्याटरडे हो होइन, 5/2/2026 मलाई लुगा पनि धुन जानु छ। आई थिङ्क आई विल गो एट 8 बजीतिर धुम कि क्या 7 बजीतिर अलार्म त बज्छ होइन। सो आई थिङ्क अब चाहिँ हाम्रो डकर इमेजेस गऱ्यो भने आउँछ होला है। ओके, MySQL फेरि हेरौँ डकर पिएस। मसँग कन्टेनर त एउटै छैन होला, डकर पिएस -a छैन किनकि डकरको इमेजै बनाएको छैन। डकर इमेजेसमा चाहिँ MySQL छ। सो डकर रन MySQL गरेर चाहिँ हाम्रो रन हुन्छ क्या अरे, तर तर म अहिले रन चाहिँ गर्दिनँ किनकि पहिले हेर्छु। डकर पुल इमेज माइनस भर्जन, पहिला यो कमान्डहरू बुझौँ न होइन। डकर रन कमान्ड होइन, ग्रोथको लागि त यु हेभ टु लर्न यार, लर्न गड प्लिज। Docker run command in the core with create and start a container from an image. Okay. Let me see है, यसलाई अलिकति मजाले कसरी गर्न सकिन्छ। आई थिङ्क एउटा मोनिटर त किन्नै पर्ने भयो यार। मोनिटर किन होला बिस्तारै। Docker run command is the code to create container from an image. सो के छ फुल कमान्ड हेरौँ त। डकर रन, मलाई चाहिँ कस्तो कस्तो अलिकति लेख्न जस्तो गाह्रो चाहिँ भयो क्या, काम छैन है यो खालि। ओहो एकछिन माइक सेटअपमा इस्यु आयो।
हाल्दै हुन्छ स्पिकर काम छैन ओके सो अलिअलि यता साह्रो डकर -t यो वाला कमान्ड होइन नि मेरो च्याट जीपीटी वाला कमान्ड हो व्हाट द हेल ब्रो इट्स डकर नट डकेट ओके मैले बुझेँ केटा ग्रोथको लागि त सिक्नै पर्ने हुन्छ डकर खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन त्यही पनि एक्स्ट्रा स्किल हो सिकिरहेकै राम्रो होइन पछि बिस्तारै सिक्यो होला सिएचडी पाइपलाइनहरू अनि कति कति डकर अप्सन्स इमेज कमान्ड आर्गुमेन्ट होइन त त्यसको आउँछ सिम्पल एक्जाम्पल डकर रन हेलर डाउनलोड्स द हेलर्स कन्टेन्ट रन सेट एक्जिस्ट आफ्टर printing image printing output interactive container you have seen this before interactive terminal ubuntu image by bash command inside container docker run -t nginx runs in the background starts an nginx web server host port -p now open localhost etc naming a container docker run -t docker run -t hey can I use bash for any docker image sorry so no you can't use bash with every docker image. Here's the precise reason why bash doesn't allow the docker reminder start the container and execute bash inside it. When you run you start and execute bash inside it, the image actually has bash installed and it's a Linux based image. Fail operating with ss not blanks, so images are built to be extremely small. And what about the -it command? So the only way to improve typing चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो मिस्टेक्सलाई पनि आफैले सच्यायो भने चाहिँ सकिन्छ किनकि नर्मली के छ भने स्पेलिङ मिस्टेक पनि एआईले बुझिहाल्छ अथवा यसलाई अटो करेक्ट भइहाल्छ भनेर छोडिन्छ भने टाइपिङ चाहिँ झन् खराब हुँदै जान्छ है interactive keep stdin open lets you type into the container accolades so can it be used with any image or yes it can use it, but you know if the container support interaction it is just attach input it doesn't kind of container can use it works because the image has a cell expect user interaction nginx starts normally no interactive input okay let me see actually be right back desktop audio पनि हाल्दिउँ यो पनि
ओके सो आई एम ब्याक होइन म यत्तिकै एकछिन आफ्नो युट्युब स्टुडियो चेक गरेको थिएँ जेनरली नो बडी वाचेस दिस थिङ होइन तर ला मलाई कपिराइट लाग्छ लाग्दैन हुन त म जस्ट सिकिरह मात्र हो होइन भिडियो हेरेर एकदम बिगिनिङदेखि सिक्नुपर्छ क्या Docker run means detached mode runs it immediately runs controls to your terminal printer. के हो मैले डक्कर रन गरेन र कन्टेनरलाई के छ कन्टेनर फुल 35 सेकेन्ड MySQL ठिक छ त docker ps minus a docker ps कुनै एउटा नि भएन त किन रन भएन docker run docker run minus name starting a MySQL is simple docker run minus name some MySQL minus root password my secret password where some MySQL is the name you want to assign to your computer MySQL is the password to be set and tag is the tag specifying the MySQL version. Docker ps minus a docker images info UE news okay तर किन यहाँ देखाएन त यार okay docker p that के भयो docker run minus d minus e my SQL root password equal to secret MySQL docker ps okay docker ps I still didn't understand the foreground and I didn't understand the latest mode and all
show me the live demonstration. Let me do one thing पनि है while it keeps replying होइन अब के खुल्यो दुईटा टर्मिनल खुल्यो त यार लोडिङ वाट एउटा क्लाउड एक्सटेन्सन पनि हालौँ न है खै यार तर यो फास्टिभ एक्सटेन्सन किन एउटा रुटै देखाइरहेको छैन यार हामी के को यो फ्लाइट नै छ क्लाउड गरौँ न क्लाउड यसले हाम्रो लाइक चल्छ कि चल्दैन है त किन चल्छ किनकि आई डोन्ट ह्याभ एनी प्रो भर्जन होइन भन्न त यो द लेटेस्ट क्लाउड युजिङ प्रो म्याक्स टिम त भनेको छ यताउति तर यो मेरो गिटहब के अरे मेरो भेस कोड यति यो उस भइसक्यो होइन कि यु क्यान्ट इभन कम्प्रेहेन्ड ब्रो यति एक्सटेन्सन छ क्या अब यो कति त मलाई अब पहिला कुनै बेला चाहिँ अब काम लाग्छ नै भनेर डाउनलोड गरेँ तर अहिलेको टाइममा चाहिँ अब इट्स टु मच जस्तै भयो क्लाउड कोड क्यान युज क्लाउड सब्सक्रिप्सन अर बिल्ड ए हो क्लाउडलाई चाहिँ के सब्सक्रिप्सनै चाहिने हो कुनै कोडेक्सको त फ्रीमा चाहिन्छ नि त होइन अब जेनरली च्याट मात्र गर्न त्यहाँ भयो नि मलाई मोर देन इनफ हुन्थ्यो क्या आई डोन्ट निड एनी क्लाउड कोड क्यान बी युज विथ क्लाउड सब्सक्रिप्सन यो बत्ती गयो क्या के हो हेलो ठिक छ ओके यो कामै रहेछ अनइन्स्टल बरु कोडेक्सको ठिक छ क्या है सो यसलाई बन्द गरिदिउँ होइन जेनरली किमिआई पनि थियो तर मैले अनइन्स्टल हान्दै आएर किमिआई यो अटोमेसन कुरा हो यो पछि गरौँला कन्ट्रोल डब्लु कन्ट्रोल ओके Okay, here alright, let's docker run nginx. Nginx start, your terminal gets locked, you start seeing logs like starting. Now trying typing you can, your terminal is attached to the container. To stop it, control plus C. Container start in background, you instantly get something like this is the container ID, your terminal is free immediately. Docker ps, you will see your nginx container running. Docker stop mysql latest what ps how to stop the container त्यही त किन मिलेन कस्तो कन्जस्टेड देखाएर सिएलएसले पनि काम गर्छ होइन यहाँ त डकर यो के भएको यस्तो यो डकर स्टप
MySQL के अनि इमेजको नेम छ्या होइन डकर अनि स्टप अनि MySQL ठिकै छ त किन भएन MySQL नो सच कन्टेनरले डकर स्टप कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अब चाहिँ भयो होइन सो लेट्स स्टार्ट होइन डकर run -e MySQL MySQL command MySQL root password MySQL root password equal to secret अनि MySQL ओके ए यस्तो हुँदो रहेछ नि त होइन ए नाइस ओके के भयो मोजी ए नाइस ए ओके my secret password -t okay control shift page up Docker. Control C, Control V, Docker PS, Docker PS minus. Docker RM, Control C, Control V, Docker RM, Control C, Control V, Docker RM, Control C, Control V, na? So Docker now container 11 Docker PS minus so container एउटा छैन हैन तर इमेज त छ हामीसँग Docker images so Docker run -t -t -c MySQL root password equal to secret minus name minus how to stop the container current container usually logs live with -terminal. This current container runs in background use terminal. Normally think of it like this without -t watching a movie in theater. How to run MySQL
image docker minus t minus minus name mysql container minus minus pro Nepal job market fucked up sir. Minus minus name MySQL container minus minus this pulls and the official MySQL image. Gives it a name, password, image name. Okay, MySQL त दिनै पर्यो नि त्यो पछि के गर्न सकिन्छ my name minus t minus minus name docker ps connect to docker ps मात्र गरौँ न रनिङ मात्र हैन docker execute connect to MySQL inside container then enter root 1 to 3 हैन connect to MySQL okay docker execute minus it MySQL हैन यसको नेम त राखेको छैन मैले MySQL minus u root minus p what the hell bro minus it MySQL minus u root minus p here try docker debugger seamless processing tools and learn more at no such container what the hell bro I think this should be the container like this किन भएन त यार there are just two small mistakes you ran docker execute docker should be docker problem to wrong container name docker from your docker ps output what the hell you के full image नभएर यस्तो भएको names nervous breaker okay doctor execute minus it के nervous stone breaker रे okay त्यही भएर नाम दिनु compulsory रहेछ के control v minus u root minus p आउँछ मिल्छ होला OCI runtime unable to start container process executable file not found in $path रे किन यस्तो भइरहेछ हिजो पाइथे यार here where the error just is interpreting as the command run to run inside which is external not docker execute मैले के गरे ओके MySQL रन गरे हैन docker execute minus it nervous stone breaker MySQL minus u root minus p no such container nervous stone breaker के हो हरेक ब्रेकर पो docker execute minus it MySQL minus u root minus p secret welcome to okay nice yaar actual command inside container okay यस्तो कुराहरु चाहिँ लेख्नु पर्छ है यो अटोमेसन गरे छ तर अटोमेसन कोडिङ त हो हैन कोडिङ सिक्नलाई खासै बेर लाग्दैन के सो अटोमेसन मेरो डिग्री हैन अब त्यही अब एउटा रिभ्यु गर्दै हैन ल जस्ट अब कति कुराहरु अप्रोचहरु अब कोड चल्दैछ तर अप्रोचहरु रङ हुन सक्छ नि त सो त्यो केसमा त सिनियरहरुको गाइडेन्स भयो भने राम्रो छ तर जनरली त्यो छैन
So let me run एउटा करेक्ट कमान्ड लेखौँ डकरको चाहिँ चाहिन्छ होइन किनकि चल्न त चल्यो तर के भइरहेछ पनि त थाहा हुनु पऱ्यो नि त -it नर्भस स्टोन ब्रेकर MySQL -u root -p होइन सो docker execute -it भनेको के हो attach to container होइन त attach to container तर्दैन जीना मेरा चंदन जाने की तर बिना बना मेरा बात क्यों नहीं जाने की आशक तू करना मुझे तू तो मुझे जानेगी ओके नाइस पानी खाऊँ है पानी खानु पर्छ यो पानी नखानी भएर नि एनर्जी गलाए जस्तो लाग्यो क्या मेरो bro, time is coming, good days are coming. It's all about timing, bro. Attached to container है ना nervous stone breaker container name container name मैले बुझेँ हैन MySQL चाहिँ के हो actual command inside container त्यो के पो थियो पहिला के रे कमान्ड के थियो नि लिस्ट डेटाबेसेस त हैन होला cls cle के थियो कमान्ड यार select stick from डेटाबेस यो त हैन यसमा डाइरेक्ट कमान्ड लाग्दैन के अरे ए सो डेटाबेसेस हो के अरे ओके जस कमान्डहरु बिर्सेको तर ठिकै छ पहिला कुराहरु सिकौँ न एसक्यूएल मा नजा मैले एसक्यूएल कसरी चल्लाछ मात्र पनि पुग्यो नि नाइस यार त राम्रो लाग्यो इनसाइड कन्टेनर -u यो पनि कमान्डै हो arguments for MySQL client arguments for MySQL client rule this is where you are looking docker execute it container command inside container args use script MySQL okay docker execute -it container command inside container args MySQL missing use script go inside the container and run this program okay go inside container and run this program MySQL opens as a bash opens you must specify the program हैन तर यहाँ मेरोमा bash छैन के भन्छ sh opens shell opens MySQL client docker exit it minus nervous stonebreaker bash then inside if you want to explore your command failed okay
what is exec यो पनि थाहा हुनु पर्यो हैन so it's all about grind हैन run a command inside an already running container docker execute is run a command inside an already running container okay docker is used to run a command inside an already running container. Go inside a running container and execute something. Nice. Okay. I got it. And can we change the name of the container that already we don't use run to we don't use docker run to run already existing container, right? Click here. And docker started already. Docker run nginx starts, it creates a new container every time you run this. New container is created. Okay, so how do I change the name of the container that already exist? So you docker ps docker rename. Okay, docker rename nervous stonebreaker नयाँ नेम के रहने mysql container docker ps docker stop mysql container यति भएपछि पुग्छ होला हामीलाई सायद हैन सो docker ps गरिन्छ हैन docker ps minus a rename the existing container. So यसको लागि के छ docker के रे rename old container name and my container name. Woo! docker ps छैन हैन so docker start mysql container what okay केही छैन यसलाई गर्न सकिन्छ nervous stonebreaker docker name docker ps always name container would be always ampersand names like okay now since I stopped this container how do I start it next time because I did docker start mysql container and nothing happened. I mean it just printed the container name. What you saw is correct, nothing is wrong. Start a container prints the container name. Okay, so
because docker start behaves like docker run minus, it does not log automatically. uh, docker ps up to millisecond, docker logs, my view logs docker run. If you want to see what's happening, okay, I don't know how do what and how do you change the password of it. तर मैले कुन कमान्ड हालेँ -a होइन ओके only is during first. Run SQL command alter user root. Hey, okay, nice. What the fuck? Okay, what's the -e flag? -a key is equal to value image, -t, docker run -e key is equal to value image, docker run -t -e key is equal to value image, docker run -e key is equal to value image, -a minus name MySQL container -c MySQL root password root 123 -a key is equal to q set environment variables inside a container. SQL password is passed into the container. The MySQL reads it and use it to configure image itself. There are key value pairs inside the container. My name is used only after that it's going to be data is already initialized. So since I set up the password on docker run, for next time I have to change it using the MySQL itself. Yes, that's exactly. Let's make it precise. MySQL sets the root password once your installation stores in internet. The password is a part of MySQL. Docker no longer control it. Okay, definitely मलाई चाहिदैन. So के चाहिँ यसले कमान्ड एक्जिक्युट गर्छ हैन. डकर एक्जिक्युट के थियो यार, इन्टरेक्टिभ मोडमा खोल्यो अनि के कन्टेनरको नाम राख्यो MySQL कन्टेनर अनि के गर्यो एक्चुअल कमान्डको नाम होइन क्या यसमा चाहिँ एक्चुअल कमान्डको नाम MySQL -u root -p पासवर्ड माग्छ. यसमा हान्छु सिक्रेट हैन MySQL so databases use MySQL यही त होला नि हैन database so databases okay. How to see which database I am using in MySQL भनौँ न. select database. Nice. Select database मैले धेरै बिर्सेँ यार. Okay, nice.
अब के भन्छ select asterisk from होइन के हो so tables okay select asterisk from user ओ कमान्ड हाल्नै पर्ने what the hell छि कस्तो अग्ली आएको यार यस्तो नि हुन्छ र what the fuck यो केले गर्दा यस्तो अग्ली आएको यार सिरियली यार यो फन्टले गर्दा हो त होइन होला विन्डोज पार्सल appearance होइन होला क्यान्सल होइन होला कस्तो अग्ली आयो यार यो यसो त नआउनु पर्ने सेलेक्ट होस्ट फ्रम युजर गरौँ ओके धेरै भएर होला क्या सेलेक्ट युजर फ्रम युजर ओके CLS के थियो यार यसको क्लियर गर्ने तरिका आई थिङ्क कन्ट्रोल सी नै हानौँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल डी होइन मैले लगभग बुझिसकेँ एक्जिक्युट गर्ने अनि अब लेयरिङको कुरा आउँछ नि त होइन लेयरिङको कुरा नि पढौँ पहिला बेसिक पढौँ न है लेयर्स इन डकर भनेर पढ्नु पऱ्यो पहिला होइन layers in docker भनेर पढ्नु पऱ्यो क्या docker layer could be how image and containers work if you get this right a docker behavior will start making sense a layer is a read only chunk डिफिनेसन लेखौँ है पढेकै जसो लेख्नु पढाइ कुरा त कहिले खाली जाँदैन भन्छ तर यहाँ खै पढाइ कुरा लाग्नै भइरहेको छैन नपढाएको कुरा चाहिँ यहाँ त्यसै काम गरिरहेको छु डकर इमेज आज चाहिँ पुरै ग्राइन्ड दियो हो क्या साथीहरूले भेट्न त बोलाइरहेको थियो तर होस् जानै मन लागेन प्रायोरिटी सेट गरौँ न भनेर डकर इज इन्स्ट्रक्सन when you build an image using a docker file from ubuntu run everything install each instruction creates a new layer okay when you build an image using a docker file and a docker file for your image from ubuntu base layer run new layer final image stack of layer base os ubuntu layers are read only you cannot change them once created okay यो नाइस है तर यो म चाहिँ आजकल यसरी च्याट जिपिटी सजिलो लागिसक्यो पढ्नलाई तर यसले कहिले काहीँ रङ इन्फर्मेसन चाहिँ दिन्छ फ्रम ubuntu कसरी पैसा कमाउँछ भने सास आइडिया खोज्नु पऱ्यो क्या यो सधैँ यो लौडा जस्तो काम गरेर चाहिँ भएन नेपाली बजारमा के हुनसक्छ यार त्यस्तो सास आइडिया चाहिँ न्यू लेयर रन apt install new layer copy ./app new layer final image equal to stack of layers कस्तो अन्डरपेड
Final image stack of layer, your app code. सो भिजुअल आइडियामा यो पनि राखौँ न यार, यो बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ पछि. नाइस. लेयर 4 your app code. Layer 3 installed packages. Layer 2 updates. Layer 1 base OS Ubuntu हैन. की प्रोपर्टिजमा यो प्र्याक्टिकल कुरा नै हो. layers are cached if nothing changes. Docker uses thing. Layers are cached if nothing changes. Docker reuses them. Faster builds.
ओके। राम्रै आयो। हेलो हेलो, ठिकै छ, राम्रै आइरहेछ। ओके ओके। हेलो। Mm.